Hello everybody, a very warm good morning to one and all. Welcome to yet another live session from Teachers Academy, and this is here Varsha with you with yet another speaking live, and today we are going to look into case identification tips in the OET speaking role play. So I welcome you all to this live session from Teachers Academy. Today, as I mentioned, we are going to look into case identification. So since we have different scenarios for the examination, we'll be getting different scenarios. So we are going to discuss certain tips so that the case identification will be pretty much easier for you. So I believe you people are doing good. Everyone doing well with your speaking practice also. As I always used to mention, if you have any questions or any queries related to speaking, please put a comment so that I can help you with the same. So once again, I welcome you all to this live session from Teachers Academy. I'll just wait for a couple of minutes for the usual participants to join. After that, we'll start with the discussion. So, yes, as I mentioned, today we are going to look into case identification. നമുക്ക് OET speaking role plays different scenarios usually examine വരാറുണ്ട്. We have unknown cases, known cases, unknown to known ഉണ്ട്, without introduction and home visit. We have different scenarios. So today we are going to look into how this case identification can be easier. എങ്ങനെയാണ് case identification കുറച്ചും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് easier ആക്കാൻ പറ്റുന്നത്. Okay? So yes, people are here. We'll just move on to the slide then. So first of all, I have just made, I've just given a scenario, a setting scenario and a task to you. I just want you people to comment down what do you feel about the type of case in this particular, context. എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് based on this particular context, and then we will be just doing the role play card discussion also. In between I'll be giving tips for you so that you will be much more, you'll be having clarity as to how to approach. All right, so the setting given here is a hospital ward. It's been mentioned that you see a 50-year-old patient who is admitted for hernia repair surgery. The surgery is scheduled in 4 weeks. He appears anxious and reveals that this is his first ever surgery. So can I just know what you think about the type of case in this particular context? എന്തായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത്? So we have been given a setting, we have given a scenario, and it's the first task is also here. The first task says confirm the reason for the visit. Confirm the reason for the visit. Brief pre-surgery procedure. Also, we need to find out how the patient is feeling. So what do you think about this? What type of case is this? Can I just know? So, in this context, tip number 1 I would like to give. Okay. So, the first tip that I just want to give you in this context is case identification should always depend on 3 different things. 3 കാര്യങ്ങളാണ് case identification depend ചെയ്യുന്നത്. So it should not be just based on the scenario, setting. Setting എല്ലാ എപ്പോഴും നമുക്കൊരു ഗൈഡിങ് എയ്ഡ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ don't reach the conclusion on the case identification just by looking at the type of setting given to you. So here also hospital ward എന്നാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്. So again, most of us will be having an idea it is a known case. മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി ആയേക്കാം, പക്ഷെ എപ്പോഴും നമുക്ക് ആ ഒരു ജസ്റ്റ് സെറ്റിംഗ് വെച്ചിട്ട് മാത്രം കേസ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. വൈ? ബിക്കോസ് ഇൻ ദി എക്സാമിനേഷൻ വി ഗോട്ട് എ കാർഡ്, ദ സെറ്റിംഗ് വാസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്റർ, but in the scenario it's been mentioned that you are here for informing the discharge of a patient. അപ്പോൾ ഡിസ്ചാർജ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ടു ഇൻ എ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്റർ നമുക്ക് നോൺ കേസ് ആയിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും. That is why I would like to say that please make the case identification based on these 3 things. So the first thing would be the setting, and then we just need to go through the scenario given there, and then finally coming to the first task. ഈ 3 കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ കേസ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. Alright, so setting given, then the scenario and the task given to you, and based on these 3 things we will be just reaching a conclusion on the type of case. Here also the setting is hospital ward, and you see a 50-year-old patient who is admitted for hernia repair surgery. So ഇവിടെ admitted എന്നൊരു word വന്നിട്ടുണ്ട്. So this admitted word is an indication for something, right? So an admitted word is here also. So patient appo evideyaanu ullathu? So your 50-year-old patient who is admitted, that means the person is already in the facility. Okay, for hernia repair surgery. The surgery is scheduled in 4 weeks. He appears anxious and reveals that
This is his first ever surgery. Okay, so ഇവിടെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ patient is admitted, we have hospital ward setting, then the patient is admitted പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടാസ്കിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ കൺഫേം ദ റീസൺ ഫോർ ദി വിസിറ്റ് ഉള്ളൂ. ഇനി ദി ആരാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലേ. പേഷ്യൻ്റ് ഓൾറെഡി അഡ്മിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരായിരിക്കും, നമ്മളിപ്പോൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോവുകയാണോ ഓർ ഇസ് ദ പേഷ്യൻ്റ് കമ്മിങ് ടു അസ്? Since the patient is there in the facility, it is a known case, we have just made a conclusion because it's a hospital ward setting, not just by that particular setting. It is given in the scenario, it is mentioned in the scenario that it is mentioned that the patient is admitted there. Already the patient is in the facility. Also coming to the first task, നമുക്കൊരു ക്ലാരിറ്റി കിട്ടി. നമ്മൾ ഈ ഫസ്റ്റ് ടാസ്കിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആരുടെ വിസിറ്റ് ആണെന്നുള്ള ഒരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ കൂടി അവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. കൺഫേം ദ റീസൺ ഫോർ ദ വിസിറ്റേ ഉള്ളൂ. അവിടെ പേഷ്യൻ്റ് അഡ്മിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ദ പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് നോട്ട് കമ്മിങ് ടു അസ്, വി ആർ ഗോയിങ് ടു ദം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ആരാണ് വരുന്നത്? ഇറ്റ് ഇസ് ദി നഴ്സസ് വിസിറ്റ്. നഴ്സിൻ്റെ ആണ് വിസിറ്റ് വരുന്നത്. ക്ലിയർ ആയോ? ഹൗ ഡസ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ വിസിറ്റ് ആരുടെ വിസിറ്റ് ആണ് എന്നുള്ള ഒരു കൺഫർമേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ആ ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ ആണ് വി ഹാവ് ജസ്റ്റ് ഗോൺ ത്രൂ റൈറ്റ് നൗ. സോ ഇറ്റ്സ് എ ഹോസ്പിറ്റൽ വാർഡ് സെറ്റിംഗ്, the patient is admitted there, and we just need to make sure who is paying a visit. Since the patient is already there, it is obviously the nurse who is going to the patient. So the first task says, I can say, I mean, let me tell you the reason for my visit is to brief about the pre-surgery procedure. Okay, is it clear now? Confirmation ആയല്ലോ. എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു particular case identification കോണ്ടെക്സ്റ്റിലേക്ക് വരാമെന്നുള്ള ഒരു ക്ലാരിറ്റി കിട്ടിയല്ലോ. So this is how we just need to approach this particular scenario. Okay, and here I just want to give you one more tip. That is, if in case it's been mentioned to you in the in the first task, it is find out reason for visit എന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, okay, find out reason for visit. കാരണം നമ്മൾ ഈ വിസിറ്റ് എന്നുള്ളൊരു വേർഡിന്റെ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ what if it is mentioned in the first task that it is find out reason for visit ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ആ കേസിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുക? വിൽ ഇറ്റ് ബി എ നോൺ കേസ്? ഫൈൻഡ് ഔട്ട് റീസൺ ഫോർ വിസിറ്റ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് സിറ്റുവേഷൻ വുഡ് ഇറ്റ് ബി? സോ അത് എന്ത് കേസ് ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ അതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം? സോ ഹിയർ ഇറ്റ് ഇസ് കൺഫേം ദ റീസൺ ഫോർ പേഷ്യൻറ്റ്, കൺഫേം ദ റീസൺ ഫോർ ദി വിസിറ്റ് ആണ്. ആൻഡ് ഇൻ ദ ദിസ് we are right now discussing about find out the reason for visit എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. Okay, so how will you particularly, how will you just make a conclusion on the type of case? Let me tell you the two words given here, the two key words to say, are രണ്ട് keywords നും significance ഉള്ളതാണ്. Here it is find out, which means എന്തോ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. And here it is confirm എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തോ ഉറപ്പ് വരുത്തണം എന്നുള്ളതും കൂടിയാണ്. Okay, so it is about making a confirmation or just cross checking or just making a verification into something. So find out reason for visitors എന്തിനു വന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് എന്ത് കേസ് ആവാനാണ് ചാൻസ്? It is an indication to an unknown case. മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി an unknown case. ചില കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ ഇപ്പോൾ പേഷ്യന്റിനെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഐഡിയ സിനാരിയോയിൽ മെൻഷൻഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ it becomes an unknown to known case. Alright, and then coming to the word confirm, ഈ confirm word in നമുക്ക് കിട്ടുന്ന clarity എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ we need to verify, we need to cross check something. So what we need to do is we just need to check whether it is the patient's information. Patient information ആണെങ്കിൽ we'll be just making a confirmation on that. Okay, അതായത് കൺഫേം ദ റീസൺ ഫോർ പേഷ്യൻസ് വിസിറ്റ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു വേരിഫിക്കേഷൻ കോണ്ടെക്സ്റ്റിലാണ് കൺഫേം വേർഡ് വരുന്നത്. അതേസമയം കൺഫേം റീസൺ ഫോർ യോർ വിസിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നഴ്സിന്റെ വിസിറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ആർ അസേർട്ടിങ് സംതിങ്, കൺഫേമിങ്, അത് അങ്ങനെയാണ് എന്ന് തറപ്പിച്ച് പറയില്ലേ, ആ കൺഫർമേഷൻ ആണ് അവിടെ വരുന്നത്. ഓക്കെ, ചില ടാസ്കിൽ കാണും കൺഫേം ഇച്ചിനെസ് പ്രസന്റ് ഫോർ ദ ആസ് എ സിംറ്റം എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ലേ, അവിടെ നമ്മൾ ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യുമല്ലോ, അവിടെ നമ്മൾ അസേർട്ട് ചെയ്ത് പറയാണ് യെസ് ഈ കണ്ടീഷൻ ഇച്ചിനെസ് ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് ഹൗ you can just simply reach the type of case, അല്ലെങ്കിൽ case identification becomes much more easier if you have all these things in your mind. Okay, just like I mentioned, if in case it is a find out reason for visit, so we can simply make a conclusion that it is most probably an unknown case given no history of the patient is mentioned to us. If in case it's been mentioned that the patient has the patient's history is known to us, അങ്ങനെ വരുന്ന കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ അത് എന്താകും? We can consider it as an unknown to known context. Alright, and I told you about the confirm keyword, confirm task ne pattittum I have mentioned.
So confirmation നമുക്ക് രണ്ട് കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ വരാം. One, when you are cross checking on something, and the second one is when you are making an assertion or asserting something, yes it is so എന്ന് പറയുന്നതും വരാം. So these are certain things which you need to keep in mind if you want to make your presentation pretty easy. Now considering this particular situation, as I mentioned, it is a known case, right? You people got an idea, it is a known case. So ഈ നോൺ കേസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വാട്ട് ആർ ദ തിങ്സ് വിച്ച് വി നീഡ് ടു കീപ്പ് ഇൻ മൈൻഡ്, എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇനിയും അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്? സോ വിൽ ജസ്റ്റ് ഗോ ത്രൂ ഇറ്റ്. സോ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഇറ്റ്സ് ബീൻ ഗീവൻ ഇൻഫർമേഷൻ. ഇപ്പം നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന പേഷ്യൻറ്റിനോടാണ്, ആൻഡ് പേഷ്യൻറ്റ് ഇസ് അഡ്മിറ്റഡ് ദെയർ, ഇറ്റ്സ് ബീൻ ഗീവൻ, ആൻഡ് ഓൾസോ നമ്മുടെ റീസൺ ഫോർ വിസിറ്റും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ വാട്ട് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് ദാറ്റ് യു വിൽ ബി ഡൂയിങ് വെൻ ഇറ്റ് ഇസ് എ നോൺ കേസ്? Yes, so if in case it's a known case, so what is the very first thing that you'll be doing? So when it is a known case ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ the first and the foremost thing which you need to do is we need to ask the patient's name during the preparation time. 3 മിനിറ്റ് ടൈമിൽ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആദ്യമേ പേഷ്യൻ്റ് നെയിം ചോദിക്കണം. ക്ലിയർ ആണോ? ഇനി അതിനുശേഷമായിരിക്കും the rest of the thing that we'll be proceeding with. So imagine, or let's consider today's patient as Matthew. So what if the patient's name is Matthew? So നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും എൻ്റെ introduction പോകുന്നത്? So it is a conversation with the patient, so we can directly greet the patient. We know the patient, right? So good morning, Matthew. Let me remind you once again, my name is Varsha. I'm a nurse working in this hospital ward, and the reason for my visit is to brief you about the pre-surgery procedure, or what are the things that you need to do before the procedure. ഓക്കെ, ഈ പ്രീ പോസ്റ്റ് എന്നുള്ള വേർഡിനെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? അതൊന്ന് കട്ട് ഷോർട്ട് ചെയ്തിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അത് കോമൺ മാന് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ ഇഫ് യു വോണ്ട് യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ഗീവ് എൻ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആസ് വെൽ. ദാറ്റ് സൗണ്ട്സ് മച്ച് മോർ ഗുഡ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ നമ്മൾ അടുത്ത ടാസ്കിലേക്ക് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാണ്. ബിക്കോസ് വൺ മോർ പോയിന്റ് ഇസ് ഗിവൻ there. We need to find out something. That means we need to ask something, right? So before moving to that, I just need to know how are you feeling now? Is everything all right? എന്നൊരു കാര്യം കൂടി നമുക്ക് അവിടെ ചോദിക്കാം. Since the patient is there in your facility, we need to make sure whether the patient is fine or not. ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. Are you people with me? Any questions so far? All right, yes, thank you. So we're proceeding further. Explore the specific reasons for his anxiety. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ടാസ്കിൽ തന്നെ, അടുത്ത ടാസ്കിൽ നിന്ന് തന്നെ ക്ലിയർ ആയി പേഷ്യന്റ് is anxious about something, right? ഓൾറെഡി നമുക്ക് സിനാരിയോയിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് the patient appears anxious എന്നുള്ളത്, അല്ലേ? അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, make sure you're providing a reassurance here. Well, I do understand your situation, Matthew. You don't have to worry. See, we're taking good care of you, and I can assure you that all your concerns will be properly taken care of. എന്ന് അവിടെ ഞാൻ ഒരു റീഅഷുറൻസ് കൊടുത്തു. Now I am proceeding further. Well, Matthew, may I just know the specific reasons for your anxiety? Is it the pain during and after the surgery, or the fear of surgery that you have? Also, is it anything, are you worried about the recovery time? അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസൈറ്റിനെ പറ്റി എന്തൊക്കെയാണ് റീസൺസ് എന്നുള്ളതാണ് ബ്രാക്കറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ തന്നിരിക്കുന്നത്. Always keep this thing in mind that you need to use the bracket information provided whenever you're taking history. Same like you use the information provided when you're explaining, you need to use the information when you're asking history also. Okay, so consider this as another tip here. So it's tip number 3 here. You need to use the bracket information. Okay, എന്താണ് using bracket information, and that too എപ്പോഴായിരിക്കണം? നമ്മൾ യൂഷ്വലി എക്സ്പ്ലനേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. Then gathering history also. Okay, gathering history also. If in case എന്തെങ്കിലും questions അവിടെ given ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ we are supposed to ask that, we are supposed to use that point over there, whatever it is given. So ഇവിടുത്തെ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ explore the specific reasons for his anxiety. ഇനി his anxiety എന്ത് reasons ആണെന്നുള്ളതാണ് it's mentioned in the bracket, and you're supposed to use that. Okay, ഇനി ഈ ടാസ്കിൽ നിന്ന് ലിങ്ക് ചെയ്ത് വേണം അതിലേക്ക് പോകാൻ. Also we have till now we have given reassurance, and now we are proceeding. Well, Matthew, അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സൈൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആഡ് ചെയ്താണ് ആ വെൽ അവിടെ. Well, Matthew, can I just know the specific reasons for your anxiety? Is it, അപ്പോൾ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതിനകത്തുനിന്ന് ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ്. Is it the pain during the procedure or after the procedure? And also I want to know, are you having any fears of the surgery, or are you worried about the recovery time? അപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് അവിടെ നമ്മളോട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാണ്. യു നീഡ് ടു ലിസൺ ടു ദി പേഷ്യൻറ്റ് പ്രോപ്പർലി, ദെൻ വി നീഡ് ടു മൂവ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ടാസ്ക്.
Alright, so we're proceeding with the next task. അപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് അവിടെ ആൻസൈറ്റി എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ റീഅഷുറൻസ് ഉണ്ട്, but we need to start with the sympathy statement or an empathy statement, whatever you wish, but you need to use that at that point, okay? Well, I do understand your situation, Matthew, because as a person, I can relate to what you might be feeling at the present moment. But let me reassure you that you don't have to worry about anything. We are well expertise in this field, and also I can give you information about the surgical procedure as well. So it is very much safe, and we have an expert surgical team here. Also, there will be support available before, during and after the surgery. So I can reassure you that you don't have to be concerned about anything. If you're feeling tensed about anything, please let me know the same. എന്ന് അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യാം. ക്ലിയർ ആയോ? സോ ഐ ജസ്റ്റ് മെയ്ഡ് ഷുവർ ദാറ്റ് ഐ എം ജസ്റ്റ് ഗോയിങ് വിത്ത് ദി കറക്റ്റ് ഫോർമാറ്റ്. അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ റിയഷുറൻസ് ഒരു എംപത്തി സിമ്പത്തി കൊടുത്താണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. ദെൻ ഐ ജസ്റ്റ് വെന്റ് ടു ദി എക്സ്പ്ലനേഷൻ, ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു കീപ് വൺ മോർ തിങ് ഇൻ മൈൻഡ് ദാറ്റ് just don't break the task in between. So the next step that I want to provide here is don't break the task. Why? Because നമുക്ക് ചില പോയിന്റ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചില ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ്സിൽ നമുക്ക് ഒന്നിലേറെ ഇൻഫർമേഷൻ പ്രൊവൈഡഡ് ആയിരിക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് യു കൺസിഡർ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ കോണ്ടെക്സ്റ്റ്, ഇവിടെ ഒരു റീഅഷുറൽ നിന്നാണ് ടാസ്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ വി ഹാവ് എ ഡിസ്ക്രൈബ് ഹിയർ, റൈറ്റ്? സോ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കയറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ കൺസേൺസ് ചോദിക്കാൻ പാടില്ല. If in case it is given, it is provided as such, you need to consider it as a whole task. Adinne whole aaki oru whole thing aayittu consider cheyidittu we need to explain it all together, because you might have noticed there is a find out here, and only at this point you're supposed to ask a question. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഇവിടെ കയറ്റി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ what will happen is the interlocutor will be saying the question which is provided to the next task. അപ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആക്ച്വലി ഇവിടെയായിരുന്നു വരേണ്ടത്. അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? അത് നെക്സ്റ്റ് ടാസ്കിലേക്ക് പോകും. Okay, so the next thing is, please don't break the task. So you're not supposed to break the task, you're supposed to explain it as a whole. So we'll be starting just like this. Well, I do understand your situation, and if I were you, I would have raised the same concern, and I can see your anxiety, I can feel your anxiety. Well, first of all, let me reassure you that you don't have to worry about anything, and I can completely reassure you about the surgical procedure. It is pretty much safe, and also we have an expert surgical team to take care of you. Also, there will be support available before, during and after the surgery. So you don't have to be concerned about anything, Matthew. Furthermore, I can also describe the purpose of this pre-operative assessment. That is, before the operation, we'll be doing an assessment. So can I just mention the same? Well, so this is to ensure your fitness for the surgery, and also it will identify if any potential risk is there. Also, it will enable us to have plan for a safe surgery at the same time. So it is completely beneficial for you. We're considering your health. Your health is our priority. That is why we are doing this pre-surgery assessment. So can I just know, do you have any questions to me at this point? എന്ന് നമുക്ക് സ്ലൈഡ് ചെയ്ത ടാസ്കിലേക്ക് വരാം. നമുക്ക് വേറൊരു കൺസേൺ വരുന്നത്, ഇത്രയും വലിയൊരു ടാസ്ക് നമ്മൾ തന്നെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് പ്രിറ്റി മച്ച് മോണലോഗ് ആകുമോ എന്നുള്ളതാണ്. ഡെഫിനറ്റ്ലി അതൊരു റിയൽ കൺസേൺ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ആ ഒരു മോണലോഗ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നത്? ഞാൻ അതിൻ്റെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആ ഡിസ്ക്രൈബ് പോയിന്റ് വന്നപ്പോൾ ഐ ആസ്ക് ദ പേഴ്സൺ, ക്യാൻ ഐ ജസ്റ്റ് പ്രൊസീഡ് വിത്ത് ദ സെയിം വിത്ത് യുവർ പെർമിഷൻ, വുഡ് യു ലൈക്ക് ടു നോ അബൌട്ട് ഇറ്റ്, വുഡ് യു ലൈക്ക് ടു ഹിയർ ഓൺ ദിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ അവർ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് എടുത്തിട്ടാണ് ഐ ജസ്റ്റ് വെന്റ് ത്രൂ ദ ടാസ്ക്. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് സംതിങ് വിച്ച് യു നീഡ് ടു കീപ് ഇൻ മൈൻഡ് അഗൈൻ. ആൻഡ് ഇവിടെ നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാണ് നിർത്തുന്നത്. ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് ഇൻ ടു വാട്ട് ഇസ് ദെയർ റെസ്പോൺസ്. So they are asking about the procedure, pre-operative assessment എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. I just need to know what is this pre-operative assessment all about. ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു enquiry in which they are expressing their eagerness to know something, we need to appreciate them. That is something very important. Okay, ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു eagerness express ചെയ്യാണ്, to learn something, to know something. So sympathy, empathy അല്ല അവിടെ work out ആവുന്നത്. We need to use an appreciation phrase which will which is apt to the context. ഈ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിന് ഏറ്റവും സിറ്റുവേഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രേസ് ആയിരിക്കും. നമ്മൾ സിംപ്ലി എവിടെയെങ്കിലും റിയഷുറൻസ്, സിമ്പത്തി, എമ്പത്തി പറയാ എന്നല്ല, സിറ്റുവേഷൻ ആപ്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാന്നുള്ളതാണ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്. Okay, so it is can you just go through that? It is an outline word. What do you mean by outline? Yes, can I just know what do you mean by outline?
ഈ ഔട്ട്ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാന്നാണ് കേട്ടോ. സംതിങ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്ക്രൈബ് ഓർ ഔട്ട്ലൈൻ. ഔട്ട്ലൈൻ ദ സെയിം മീനിങ്, ലൈക്ക് ഡിസ്ക്രൈബ് ആൻഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ സെയിം മീനിങ് തന്നെയാണ്. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്തോ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പോവാണ് അബൌട്ട് ദ പ്രൊസീജിയർ ഫോർ എ പ്രീ ഓപ്പറേറ്റീവ് അസസ്മെന്റ്. അവിടെയും ആ പ്രീ ഓപ്പറേറ്റീവ് അസസ്മെന്റ് എന്നുള്ളതിന്റെ പ്രീ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കട്ട് ഷോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് യു ക്യാൻ ഗീവ് എൻ എക്സ്പ്ലനേഷൻ. ഓക്കെ, എന്താണ് അവിടെ. സോ your question is really valid and I really appreciate your inquiry. Also, I can see that you're really eager to know about it. I will help you with this, Matthew. So right now I'm going to just outline to you what are the things which we are going to do before the before the procedure, that what are the things involved in the pre-operative assessment. So first of all, you just need to go for a blood test and a urine test, and we will also carry out an ECG, that is an electroencephalogram, ECG, that is electrocardiogram procedure to check your heart rate, and then we will be just doing an X-ray as per need. So these are the things which is involved in the pre-operative assessment. Also, one more thing that I want to mention here is, so you just need to have a consultation with the anesthetist as well as the surgeon. Then we need to have a review with the medical team as well. So these are the certain things which you need to keep in mind. But you don't have to worry, we'll be giving adequate information timely, so you don't have to be concerned about it. So can I just know, would you like to ask me any other concern at this point? enna namakku avade oru concern raise cheyam. Okay, so we have outlined what are the information or what are the things or the procedure included in this pre-operative assessment, and what are the consultations required also we have mentioned. And then ഇവിടെ ഒരു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഈ ടാസ്ക് ഇവിടെ എൻഡ് ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സിൻസ് വി റേസ്ഡ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹിയർ, ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, മൂവ് ഓൺ ചെയ്യുന്നത്. ഓൾറൈറ്റ്, ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിന്റെ റെസ്പോൺസ് ആണ് പോകുന്നത്. സോ ഇവിടെ using appropriate phrase is something very important. So the next step that I want to give you, that I want to provide here, is using appropriate phrases. Okay, usage of appropriate phrases. So that is again very important. Why? Because when you use certain phrases, it should not sound like you've mugged up everything. നമ്മൾ കാണാപ്പാടം പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കാന്ന് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. സിറ്റുവേഷൻ ആപ്റ്റ് ആയിട്ട് phrases use ചെയ്യുക. One thing I mentioned is when the person is expressing anxiety, they are expressing concern, you can use sympathy phrases. And when the patient is being reluctant to you, the person is not cooperative with you, then you can use empathy phrases so that you will be relating to them. Okay, again there is an appreciation context when the person is expressing eagerness. Okay, അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ മൂന്ന് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. when the person is anxious, and when the person is reluctant, when the person is non-cooperative, and also there is a situation when the person is expressing eagerness. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനും എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ് കേട്ടോ, eagerness also. So make sure that you're keeping all these things in mind. So when the patient is anxious, expressing anxiousness, concern, worry, we'll be using sympathy phrases most appropriately. And then when the person is reluctant, not willing to listen to your words, non-cooperative, then we'll use empathy phrases. And finally, coming to the eagerness context, we'll use appreciation phrases. Okay, ഇപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ആ ഒരു വേർഡ് ആ ഒരു ലെറ്റർ മാത്രമേ എഴുതുന്നുള്ളൂ, കാരണം നിങ്ങൾ അങ്ങനെ എഴുതി പഠിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വുഡ് ബി മച്ച് മോർ ഗുഡ്. ഓക്കെ, ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ജസ്റ്റ് എ എഴുതിയുള്ളൂ. സി ഹിയർ ഓൾസോ ഐ ജസ്റ്റ് മെൻഷൻ അബൌട്ട് ദി എസ് ആൻഡ് ഡി. ഇപ്പോൾ അവിടെ ഒരു സിമ്പതിയോ എമ്പതിയോ ആപ്റ്റ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അക്കോർഡിംഗ് ടു സിറ്റുവേഷൻ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഫ്രേസസും കൂടി യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക. സോ നമ്മളൊരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ്, ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാണ് നിർത്തിയത്. വിൽ മൂവ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ next steps in if any issues are identified. So the person is having a concern, what if you ഇത്രയും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു, then what are the things which we need to keep in mind? Well, your concern is really understandable. I can understand that you are anxious about it. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്തായാലും ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ അറിയാനുള്ള ഒരു താല്പര്യമാണ് അവർ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം അവർ ആൻസൈറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. ഇഷ്യൂസ് ആർ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ചോദിക്കുന്നത്. സോ മച്ച് മോർ സിമ്പത്തി എമ്പത്തി ഫ്രേസസ് ആപ്റ്റ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി സിറ്റുവേഷൻ. അവിടെ ഒരു അപ്രിസിയേഷൻ ആവാം, പക്ഷെ അവിടെ ഒരു ആൻസൈറ്റി അവർ എൻ്റെ ഒപ്പം എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇഷ്യൂസ് എന്തെങ്കിലും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും? So a sympathy phrase would sound much more good here. Okay, well, I do understand, Matthew. I can see that you're tensed, and you don't have to worry. First of all, I can explain the next steps if any issues are identified. So let me tell you, there will be a specialist consultation which will be required, and then you need to go for some additional tests and then medication adjustments also.
And let me tell you, after all these things, we'll be sort out the issue, so you don't have to worry about it. Please put your mind at ease and relax yourself. Okay? അപ്പോൾ നമ്മളത് മാനേജ് ചെയ്യും എന്നൊരു റീഅഷുറൻസ് വേണം അവിടെ കൊടുക്കാൻ. വി ഹാവ് എൻ എക്സ്പെർട്ട് ടീം, അതൊന്നും അല്ല, അല്ലെങ്കിൽ വീൽ ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് യു, അത് മാത്രമല്ല, we'll manage the situation accordingly, so you don't have to worry about it. Usage of appropriate reassurance also is something very important. Don't just give out your phrases as it is. Situation apt ആയിട്ടുള്ള phrases use ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. And coming to the last thing is, so we started with an explain and we are ending with an establish. So establish patient's consent to proceed with the assessment and surgery. So നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് ചോദിക്കാം? Well, if I have clarified all your questions and your concerns regarding this procedure, so could you please give me your consent to proceed with the assessment and the surgery? ഇപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് അവിടെ വില്ലിങ്നെസ് പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം? Thank you for your willingness for the same, and I believe I was able to clarify all your doubts regarding this procedure, and I'll be there throughout this procedure. If you have any questions to me, you can raise your questions at any time. But once again, so as to clarify everything for you, I'll just brief in what we discussed. എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു ഡിസ്കഷനിലേക്ക് once again തിരിച്ചു വരാം. Okay, so this is how you need to approach a case when it is in this particular situation it is a known case, but we have today discussed what are the things that you need to keep in mind when you're approaching a role play card. We discussed certain tips herein which I really want you people to keep in mind when you're making the presentation. Thank you so much for being here, guys. I just believe that you got an idea. Pinne, as I always used to request, ഇപ്പോൾ 5 മിനിറ്റ് ടൈമർ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക. Okay, whether you are able to speak well or not. Okay, thank you so much for being here, for joining this live session. It was pretty good spending some time with you people. And if you have any questions, I always used to say, please put a comment just beneath that. I'll be there to help you with the same. So happy learning, everyone. Thank you. Have a good day.